எக்ஸாக்டாக புஷ்கர் சந்தையோட என்ட்ரியில் இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு வியாபாரியோட குதிரைங்க செட்டை பார்த்தோம். ஸோ அதை பற்றி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சதீஷ் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, எப்படிலாம் வந்து குதிரை வாங்க டெக்னிக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறான்றது பார்க்கலாம். சொல்லுங்கள் சதீஷ். வெல்கம் டு யூஎஸ். இப்போது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கோல்ட் அண்ட் ஃபில்லிஸ். கோல்ட்டுனா மேல், ஃபில்லிஸ்னால் ஃபீமேலு, குட்டிங்க சின்ன ஃபவுல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதில் இந்த செலெக்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஒயிட்டுக்கு வந்து நொக்கரான்னு சொல்லுவாங்க குதிரையில். பக்கத்தில் இருக்க குதிரை செஞ்சாப், அது பக்கத்தில் பிளாக் ஆஃப் பிளாக், அதுக்கப்புறம் பஞ்ச கல்யாணி. அந்த மாதிரி ஒரு கலர் மார்க்கிங்ஸ்க்கு ஒரு நேம் இருக்குது. இந்த நொக்கரான்றது வந்து ஃபுல் ஒயிட், செஞ்சாப்ன்றது ஒயிட்டே இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறது செஞ்சாப் சொல்லுவாங்க. அடுத்து பிளாக் ஆஃப் பிளாக்ன்னும் போது டபுள் கலர்ஸ். இதுக்கு அடுத்து இருக்குல்ல பஞ்ச கல்யாணி, 4 காலில் ஒயிட் இருக்கும், ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பிளேஸ் இருக்கும். இது குதிரை செலெக்ஷன் பண்ணுறதுன்றது முதல்ல மார்க்கிங்ஸ் நிறைய இருக்குது. கலர் பேட்டர்னிங், அப்புறம் சுழி பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம் மூமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் பேசிக் ஒரு குதிரையை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கறதுக்காக. இப்போ நம்ம இதில் செலக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன். குதிரையோட முதல்ல அமைப்பை பார்க்குறேங்க. உங்களுக்கு எது நல்ல லுக் இருக்குது, இந்த காது இயர் செட் ஃபுல்லாக கன்ஃபர்மேஷன் நல்லா இருக்கணும். இந்த ப்ரீட் மார்வார்க்கு மட்டும்தான், இந்த மார்வார் இந்த கட்டையை வடிக்குது, இந்த காது வந்து வளைஞ்சி நல்லா ஹூக் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வளைவாக இருக்கும், ஒட்டும். நீங்கள் இந்த குட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். இதை காது பாருங்கள், நல்லா கிளியராக விட்டுது. இந்த சுழின்னும் போது இதுதான் நெத்தி சுழி. இது இந்த கண்ணுக்கு நடுவில் இருக்கணும், மேலே இருக்கக்கூடாது, கீழே இருக்கக்கூடாது. நெத்தி அது மொத்தம் மேலே இருந்ததுன்னா ஏற்றும், கீழே இருந்ததுன்னா இறக்கும். அதனால் சுழி மொத்தம் 9 சுழி இருக்குது. நல்ல சுழின்னும் போது அது கூடயும் இருக்குது. ஒரு குதிரைக்கு வந்து 9 சுழி இருக்கணும். அதே அடிப்படை என்னென்னா மதிமுகம் 3, மஸ்தகம் 2, முன்பறவை 2, பின்பறவை 2. இது பேசிக் இருக்கணும். இதுக்கு கூட தவிர்த்து கெட்ட சுழியும் இருக்குது, நிறைய நல்ல சுழியும் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா தவமணி, பாஷ்யம், இதெல்லாம் நல்ல சுழி. கெட்ட சுழினா விலங்கு சுழி, இந்த மாதிரி கெட்ட சுழிங்க இருக்குது. பாடை சுழி, ஒத்தப்பாடை, அந்த மாதிரி நிறைய சுழிஸும் இருக்குது. சில பேருக்கு சில சுழிங்க ஆகும், பீஸ் கட்டு அந்த மாதிரி சில சுழிங்க ஆகும். அதனால் குதிரையை வந்து சுழி பார்த்து தான் எடுக்கணும் முதல்ல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டட் ஃபார்ம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரை நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி குதிரையோட ஓனர் கிட்டே கிளியர் அதை பற்றி கேட்கலாம். Just explain me something about this horse. See, we come from Indroka stud. It's near Jodhpur. We've been breeding Marwari horses for more than 10 years now. We are 2 brothers, Abhishek and Abhijit. This one which you are seeing is Gajraj. He is a registered horse with Indroka stud. You can see IS5. It says this stamp, which basically is the registration of Marwadi Horse Society. And Gajraj is now 36 months. He is 62.5 in height. He's sired by Rubab, which is also a famous horse which won shows in Pushkar in Tilwara. And at present it's owned by Mr. Ranvijay Singh, which is in Nimbida stud. So that was also bred by us. We sold it to Ranvijay, and now we've got this colt which we have raised for 36 months. Day before yesterday, I've done the deal, and he's going to Chandigarh. He's going to Chandigarh now, which will be owned by a gentleman who is a commercial pilot, and he also keeps horses. His farm is just close to Chandigarh on a Mohali highway. So this is a little bit about Gajraj. We and you could see the shine. This particular color is called Bhavar, and Gajraj has got all the Bhavaris which are very shubh. And the reason I've been selling him is because I could not use it for the breeding, as most of my mares happens to be from the same blood. So that was one big reason I was willing to sell, although I've always raised it as a kid. So, but I'm happy now that he's going to a good place. So we both brothers are a little passionate, and we like to breed. And very important for us is to breed animals which are from better pedigree, and we look into what our mares could do better, and accordingly is what we prefer the stallions.
to be bred. So wherever, so that the combination will just come to the next level and it will become more finer and finer. So Gajraj at the moment is 36 months, and I believe he'll be about 64 plus in height by the age of 5, because they grow until 5 years at least, and depends on what care you do, how much you do the exercise. Now he has not been used for riding so far, neither he has been used for breeding. He's just 36 months. Our idea of using animal will not be more than 4.5. After 4.5 years is when we ideally think that the stallion should be used for breeding and even for riding, because it's very important the animal should grow naturally. So if you start mounting on it and if you start riding in this age, then it does affect its growth. So you will see the proportion of neck, his back, his the whole posture. I mean, even the legs from the back and the entire mount at the back. The reason is because this is natural way they're growing. If you start putting the weight on the back, then it will disbalance, and it does affect to even the legs. So the legs could be more finer if you grow them naturally. So at the moment, we give, like, let's say 45 minutes of lunging every day as an exercise with this diet plan. So even the feed like pure milk of desi guys. I mean Indian cows, not the English ones. So if you feed them with desi cows milk, you provide them eggs on winters. So these sort of feed also makes a difference. That's where the shine and the coat becomes better. ஸோ நம்ம இங்கே எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்திரோகா ஸ்டட்ஸ், தேர் ஃப்ரம் ஜோத்பூர். ஸோ அவங்ககிட்ட ஒரு பல விதமான மார்வாரி குதிரைங்க நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இந்த குதிரை பேர் வந்து தேவராஜ். ஸோ இந்த குதிரையை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஓனரே இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம என்னென்னு கேட்கலாம். So Devraj is now, first of all I'll share the age. He's 24 months now, so he's completed 2 years. He's sired by a very famous stallion called Dev. Dev has been a winner for many shows. In fact, has been honored as one of the most finest Marwadi horse, and at the present it is owned in Gujarat. Devraj happens to be Gajraj's brother by mother's side, but their fathers happens to be separate. I've introduced you about Gajraj earlier, and again Devraj is also a colt which we are here to sell. So we are in a process with few members in Tamil Nadu and Punjab in the conversation, and let's see, like, what we could get the deal at the end. And Devraj at the moment, being 2 years old, is about 62 in height. So the genetic side from the bloodline, he comes from Devli bloodline, and this bloodline interestingly shoots faster and better when they grow the age of 4, 5 and 6. So as per my expectations, is a colt which will end up being a stallion with at least height of 64 plus. This will be the minimum height which he should grow. So you could see the length which he has taken also. And again, he's got nice 2 socks at the back and then 1 flower on the forehead. He's again with all the Varieties, he is very clear, and let's see that where the destiny goes. But I will look forward that he also happens to be in a good hands, because our first priority is to hand over our colts to somebody who is passionate, who is caring, who is animal lover. The commercial side is one side. For Marwadi horses, very important is the owners has to be passionate, because these animals, this particular breed is very close by heart to the owners who keep them. So that's a little bit about Devraj, and I hope that he also comes with Marwadi contribution as he grows bigger by age to contribute the breed to make it more finer, and also becomes a good show stopper in future. So just tell me something about this horse outlook. How it is looking so shiny? Shine is, see, the question about shine is all about feed. So for example, apart from the regular fodder, we concentrate in terms of feeding the fodder which comes from peanut. So because the peanut hay does have the quality of which gives shine, and it's also something which the animal enjoys eating it. The same note
supply of milk. So as I mentioned that very important is to provide them good quality of milk, and that should be with desi cows instead of any Holsteins or other cows, because the cream and the quality of milk is far better. You also our feed also includes providing them eggs. Then on the same note, the entire feed involves, especially in winters, that will be with things like clarified butter. Ghee itself will be there. Then there will be a lot of peanuts in it, and we also provide them is carrot. Those fine, thinner stage of carrots, which are easily available because they are again something which helps them with good blood circulation. So these feed makes a difference apart from the regular fodder. So I think milk, I'll be requesting anybody who owns Devraj in future to provide him milk which is 2 to 3 liters twice a day. Until he grows until 4 by age. And same note is eggs. You can always provide them eggs, especially during winters. I will not recommend, because in summers, as in Rajasthan, we have the temperature like 45 degrees Celsius in summer. So that's not the ideal time to provide an egg to a horse. But 6 months in a year, you can also give eggs, which really helps the animal to pick the finer coat and shine. So you could touch and feel. He's got a feel of like being a velvet. Yes. So you're more than welcome to go close. He's growing, so he's little active. He's still active, and then when he sees all the other animals around, he becomes little mischief also. So try and feel it. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இதோட விஷயத்தை பற்றி எப்படி இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வளர்த்துருக்காங்கன்றதை பற்றி கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லியிருக்காரு சார். Don't go to the fact. Now very interesting is that if you see his weight balance, he is not overfed. You could see the slight marks of his ribs. The reason is he's growing. If you overfed the animal also, and if you don't give them regular exercise, then their shape goes away. So the length and the height has to be very proportionate, and for that you have to give balanced diet, you have to give regular exercise. So at the moment, for example, what is the exercise we are providing to Devraj, who is a growing kid with 2 years old? We've been providing him at least 45 minutes of regular lunging. So he gets regular lunging, which will be clockwise and anti-clockwise, both ways, because you can't just force him to run one way. You have to do it from both the sides, so that the proportion of right and the left side of body, legs, joints, all are proportionate, and they are on the same note of muscle building. இவ்வளோ நேரம் நம்ம சார் சொன்ன விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சோம்னா, அவங்க எப்படி தன்னோட குதிரையை பார்த்துக்கிறாங்க, என்ன மாதிரி உணவு முறை அவங்க கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க, எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க, குதிரைக்கு என்ன மாதிரிலாம் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தா உடம்பு ஃபிட் அண்ட் ஷைனாக இருக்குன்றதை கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே போல் பல விஷயத்த புஷ்கரில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு சீரீஸ் நம்ம பார்க்கலாமாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இவரோட கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன். வி ஹோப் தட் திஸ் வில் கிவ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஹார்ஸ் லவர்ஸ்.